Okay, we have techniques of integration and we have the trigonometric substitution. Okay, from algebraic, lipat tayo ng trigonometric. So kung sa algebraic, gumagamit tayo ng algebraic terms, usually letter Z ginagamit natin doon. Ito naman, we're going to use trigonometric functions. Here we have 3 patterns na gagamitin natin dito na magiging guide natin. So again, ito ay another way of simplifying the integrand to make it integrable. So again, kagaya sa algebraic, usually ito rin ginagamit pag may radical tayo. Pero pagka yung pattern ay nasunod din, kahit di yan radical, pwede mo rin siya i-apply. So first pattern dito is yung a squared minus u squared or pwede rin naka-square root. If meron kang a squared minus u squared, where a is constant, so we're going to let u equals a sine theta. Palitan nyo, hanapin mo si a, hanapin mo yung u, then let u equals a sine theta. Next is a squared plus u squared. Ito naman, let u equals a tangent theta. Then for u squared minus a squared, so we let u equals a second theta. So una is a sine theta tayo. Second, a tangent theta. Third is a secant theta. Pag chinek nyo yung mga patterns na yan, yung mga yan, actually parang ano yan, naka-base sa inverse trigonometric. Sa mga derivatives doon. Diba? Sa kanilang denominators. Ang nawala lang dito sa may secant is yung u sa harapan. So doon siya naka-base pa rin. Para madaling tandaan. Okay. So what will happen if we're going to use those patterns? Saka yung mga binigyan na ating substitution. Try natin. Let's see what will happen if we're going to use a given substitution. First, pag meron ka daw a squared minus u squared, so let u equals a sine theta. Halimbawa, siya ay naka-square root. So, ang square root ng a squared minus u squared will become square root of a squared minus a sine theta quantity squared. Since u equals a sine theta. Ayun siya, no? Palitan ang u ng a sine theta. U squared yun. Kaya a sine theta quantity squared. U squared. Then, simplify natin. We have a squared. So, square ito. Ito ay a squared. Sine squared. Kaya magiging a squared tayo, sine squared theta. Then, factor natin. Kasi common sa a squared. So, ito ay 1 ang kanyang coefficient. Kaya pag nilabas mo yung a squared, so 1 na maiiwan. Ito, sine squared na lang. Then, from Pythagorean relations of our trigonometric identities, which is sine squared a plus cosine squared a is equal to 1. Then by manipulation, nilipat ko si sine squared sa kabila. So magkakaroon ako ng cosine squared equals 1 minus sine squared. Kaya ang 1 minus sine squared ay equals sa cosine squared a. So ito yun. 1 minus sine squared theta is equal to cosine squared theta. Then we have square root of a squared. So replace this by cosine squared. Kaya cosine squared theta. So para siyang perfect square. Square root natin. Then we have a cosine theta. O tinan nyo, napagaling ka ng radical. Diba? Naka-square root yan. Hindi siya integrable. Pero pag ginamitan mo siya ng pattern na to, so ang kalalabasan niya is basic trigonometric na integrable. Next, we have square root of a squared plus u squared. So we're going to let u equals a tangent theta. So ito yung magiging a squared. So palitan ng u na a tangent theta squared. And we have a squared plus a squared tangent squared theta. Again, common is a squared. Pwede mo siya i-factor out. And we have a squared. So ito ay 1 na coefficient. Kaya 1, may iiwan doon. Ito naman ay tangent squared.
Again, from Pythagorean relations ng trigonometric identities, ang tangent squared A plus 1 is equal to secant squared A. So we replace this by secant squared. Then we have square root of A squared secant squared theta, or we have A secant theta. Another one, square root of U squared minus A squared. So let U equals A secant theta. So magkakaroon tayo ng A secant theta quantity squared. Ito ang ating U minus A squared. Simplify natin. We have A squared secant squared theta minus A squared. So again, common is A squared. Factor out natin yan. A squared. Ito, 1 ang coefficient. So 1 ang maiiwan dyan. Again, galing dito. Pag nilipat si 1 doon sa kabilang side, magkakaroon ka ng secant squared minus 1. So, ang katumbas ay tangent squared. Kaya meron tayong A squared, tangent squared theta. Ito ngayon yung katumbas niya. Then, square root natin, we have A tangent theta. So, yan ang katumbas ng mga binigay na patterns. So, pag ginamit natin yung mga given din na substitution. So, ang kalalabasan natin is trigonometric, basic. Pero merong case na nangyayari dyan, kalalabasan mo dyan is transformation ng trigonometric. Merong cases na 6. Yung pwede ka dyan mag-sin raised to m, cosine raised to n. Diba na ang powers ay parehas add or parehas even or either add. So, apply mo lang yung mga transformations na yan. Okay. Sample number 1. We have integral of dx over x squared square root of 9 minus x squared. So, pag chinek mo yung radical dyan, diba? Check mo yung radical. So, yan ay 9 minus x squared. Sabihin nyo ay 3 squared x squared. Meron kang constant a squared minus u squared. So, yan ang pattern niya. Pag chinek natin. So, ayun, 3 squared minus x squared. Or meron ka diyang a na 3, ang u mo ay x. Kasi hindi siya integrable ng basic formula, no? Pero pag chinek mo yung isang factor mo dyan, yung square root, yung nasa loob niya ay naka-pattern ka. Diba? Yung u squared minus a squared minus u squared, a squared plus u squared. So, doon tayo papasok sa a squared minus u squared. Yan ay 3 squared minus x squared. Kaya ang a ay 3, ang u ay x. So, ang sabi doon, let u equals a sin theta. So, ang u ay x, ang a ay 3. Kaya let x equals 3 sin theta. Ano tayo, ha? Again, alamin nyo muna yung a. Ang a ay 3. Alamin nyo yung u. Ang u ay x. So, ang sabi doon, let u equals a sin theta. So, tapatan natin, let x equals a is 3 sin theta. Kaya yung lahat ng x dito, papalitan natin ng 3 sin theta. Sige, palitan natin. Ito muna pala, kasi kailangan natin ng dx di ba? Ito. Kailangan makuha mo rin yung katumbas ng dx. Kasi papalitan mo si x ng sin theta, trigonometric. Ito rin, magiging trigonometric ito. So, ibig sabihin, dapat to maging in terms of theta rin. So, kailangan mo siya i-differentiate yung x. Differentiate natin. So, yun ay makukuha mo yung dx. Ang derivative ng 3 sin theta, di ba? 3. Yung derivative mo si sin. Ang derivative ng sin ay cosine. Tapos, derivative ka ng theta, d theta. Kaya meron tayong 3 cosine theta times 1 d theta. Or we have 3 cosine theta d theta. Yan na. Derivative ng sin ay cosine, di ba? U du. Di ba? Ito ay 1. So, yun yun. 3 cosine theta times 1 d theta. Okay. Differential. Anong ginagamit? Kaya meron dx saka d theta.
Tuloy natin. So, meron ka na katumbas ng dx. Papapalaton mo na yan in terms of theta. Ito yon. Meron na rin katumbas yung x. Trigonometric din. So, papalitan din natin. So, magkakaroon tayo ng 3 cosine theta, d theta. Yung nakatumbas ng dx. Then, all over. Replace x by, ito yon, 3 sine theta. X squared yun, kaya quantity squared tayo doon. Square root of, di ba, 9 minus x squared ulit, 3 sine theta squared. Ayusin pa natin. 3 cosine theta, d theta, all over 9, di ba? 3 squared is 9, sine squared, ayun, 9, sine squared tayo. Square root of 9, again, 3 squared is 9, sine squared, squared tayo doon. Ayusin pa ulit, 3 cosine theta, d theta, all over 9 sine squared theta. Again, dito common is 9. Pwede mo siya i-factor out. Square root of 9. May iwan ay 1. Diba? 1 times 9 yan. Kaya 1 dito. Minus sine squared na lang. Again, from Pythagorean, ang katumbas nito ay cosine squared. Diba? Cosine squared plus sine squared is equal to 1. Nilipat si sine squared. Kaya 1 minus sine squared tayo ay cosine squared. Then we have 3 cosine theta d theta over 9 sine squared theta square root of 9 cosine squared theta. Then again, pwede mo siyang square root. We have integral of 3 cosine theta d theta all over 9 sine squared theta. Square root ng 9 ay 3. Square root ni cosine squared ay cosine. So, cancel ngayon dito yung 3 cosine. Diba? 3 cosine theta. 3 cosine theta. Common. So, pwede i-cancel. Nakapactor kasi yan. Yan. Meron ka na lang sa taas, d theta. May iwan. Over 9 sine squared na lang sa ating denominator. Kasi cancel na si 3 cosine theta. Okay. Ito yun. Ano? D theta over 9 sine squared theta. Itong ating i-integrate na lang. Ito nangyari, hindi ko nalabasan niya. Ba't naging ganyan natin? Ito kasi ay 1 over 9 times 1 over sine squared d theta. Oh, pwede mo siyang gawin ganito. No, yung task kasi ay d theta lang. 1 times d theta is d theta. And for our denominator, we have 9 times sine squared. Eh, meron ka 9 sine squared theta. So, itong 1 over sine, yan ay cosecant. Eh, squared yun eh. Kaya meron kang cosecant squared na katumbas niya. So, 1 over 9 cosecant squared theta, d theta. Pag inayos natin. Again na, ito ang 1 over sine ay reciprocal ito eh, no? Cosecant. Eh, 1 over sine squared yun, cosecant squared ka ngayon sa katumbas niya. So, 1 over 9 cosecant squared theta, d theta. Then, labas natin sa 1 over 9. We have 1 over 9 integral of cosecant squared theta, d theta. Balik tayo ng basic integration formulas for trigonometric. Meron tayong cosecant squared u du. Yun ay equal sa negative cotangent u plus c. Equal naman, meron kang theta, derivative niyan ay d theta. So, integrable yan. Cosecant squared u du. So, magkakaroon tayo ng negative cotangent u plus c. Yan, meron kang 1 over 9. Integrating this one, we have negative cotangent theta plus c. Or we have negative 1 over 9 cotangent theta plus c. Si negative, lagay lang sa harapan. And negative 1 over 9 cotangent theta plus c. Ngayon, galing tayo ng variable na x. Lumipat ka ng trigonometric, babalik ka dapat ng x ulit. Okay, so paano gagawin? Since we let x equals 3 sine theta, then, di ba, if we divide by 3, ang ating buong equation, x over 3, 3 sine theta over 3. So, cancel yung 3 dyan. Then, we can solve for sine theta. Sine theta is equal to x over 3.
Okay, so ba't siya kailangan? Kasi kailangan makuha yung cotangent theta. So, kailangan malaman muna yung sin theta na to, no, katumbas. Yun nga, divide by 3 yung ating equation, and we will have x over 3. That would be the equivalent of sin theta. Now, using a reference triangle, gagawa tayo ng right triangle dito. So, meron akong right triangle dyan. Kayo bahala. Pwede mo lagyan to ng theta or dito ang theta natin. Halimbawa, ito ang theta. So, ito yung ating theta. Kung ito ang theta, and we have sin theta equals x over 3, doon tayo sa ano, SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. Sin, di ba? Sin, opposite hypotenuse. Sa may SO. Ka is cosine, adjacent hypotenuse. TOA is tangent, opposite, adjacent. TOA. Cosine is adjacent hypotenuse. Okay, sin theta by definition, we have opposite over hypotenuse, di ba? S, O, saka H tayo. So, ibig sabihin, meron kang sin theta, opposite niya ay x, hypotenuse ay 3. Ito ang theta ko, ito yung kanyang opposite, yung katapat niya. So, ito yung x. Di ba yung ating longest side, yun ang ating hypotenuse, yun ang 3. Then, ito yung ating adjacent side, katabi niya, square root of 9 minus x squared. So, paano yun nakuha? Kung meron tayong right triangle, hypotenuse, di ba ito yung kanyang adjacent, ito yung kanyang opposite, kung ito ang theta. So, para makuha mo yung missing part ng right triangle mo, gamit tayo ng Pythagorean theorem. Diba? Square of hypotenuse, 3 squared is equal to the square of the sum of the squares of your sides, no, sa legs. Square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the legs of right triangle. So, meron kang adjacent. Ang missing part yung adjacent. Kaya a squared muna yon. Isang leg ay x, so x squared. To solve for this a squared, di ba, transpose lang ito doon. Magiging 9 minus x squared yun equals a squared. Ay hinahanap mo ay a lang, take mo yung square root of both sides. Kaya meron kang square root of 9 minus x squared doon sa missing part ng triangle. Usually sa ano, dito, ano, sa topic na to, yung missing part ng triangle ay yung given. No, yung isang given, part ng given yan. Pasin nyo pa doon, di ba? Yan ay over x squared, square root of 9 minus x squared. So, yun siya, yung isang given doon. Tuloy natin. Again, we have negative 1 over 9 cotangent theta plus c. Palitan natin. Ang cotangent ay kabaligtaran ng tangent. Diba? Yun ang cotangent. Kapag meron kang tangent, tangent theta, by definition, tangent theta is equal to, diba, opposite over your adjacent side. Ang cotangent ay reciprocal di tangent. So, ibig sabihin, si cotangent, solve mo siya. So, yun ngayon ay magiging adjacent over the opposite side. So, kung meron tayong theta, ito ating theta, ang kanyang adjacent side, ito, square root of 9 minus x squared. Opposite is x. So, yun nakatumbas ni cotangent theta. Adjacent over opposite. Kaya meron tayong square root of 9 minus x squared over x plus c. Or pwede mo siya i-rewrite as square root of 9 minus x squared over 9x. So, siya ay negative. Ano? Negative square root of 9 minus x squared over 9x. 1, multiply mo dito. 9 doon kay x plus c. So, ito ngayon yung ating final answer in terms of x. Ito yung ating example number 1. Okay.